हे आमी आयच्या दिसाक आमचे थर्ड काम इनॉग्रेट करता आणि हे आसा आर्टिमेलो वाडो. सगळी हांगासर ब्युटिफूल ओल्ड पोर्चुगीज हाऊसेस आणि द अप्रोच टू गो टू दिस हाऊसेस वॉज इन व्हेरी बॅड कंडिशन. एज यू मस्ट हॅव सीन, तुम्ही पळयला आसतले. तर इट वॉज माय ड्युटी टू डू दिस रोड आणि एज रिकमेंडेड बाय द वॉर्ड मेंबर, बाय द सरपंच आणि आमचो डेप्युटी सरपंच, सगळ्यांनी हांगासरले आमचे मेंबर्स आहा. आदलो आमचो बाब नवनाथ आहा. सगळ्यांनी हे फॉलोअप करून ही फायल आयज आमची हांगासर कंप्लीट जाल्ली आसा. दीस वर्क इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 65 lakhs. 65 lakhs कित्याक लागून तर हांगासर भितर रोलर वचना, फकत पेवरिंग इज पॉसिबल हियर. सो वी हॅव अप्रूव्ड पेवरिंग ऑफ ऑल दीस इंटरनल वेज टू the houses, some beautiful houses, good architecture, and as I want to call it a heritage village and give it a recognition of a heritage village, this will definitely help. Saligaon is a heritage village and I want to acknowledge Saligaon as a heritage village. We are getting a urban vision from the center, a special scheme only for Saligaon constituency. Major chunk will go to Saligaon village. Of that 100 crores is a project. आणि आउट ऑफ द 100 crores मेजर काम जातलें सालिगांव स्प्रिंगेचें आमी काम केलेलें आसा. ऑल द अदर हाऊसेस हुएवर नीड्स आर हेल्प, म्हणजे घरांत कितें पेंटींग आहा कितें आहा, इन दॅट पर्टिक्युलर स्कीम इट विल बी कवर्ड. आनी ऑल द अदर वर्क्स रिलेटेड टू सालिगांव, मेंटेनिंग ऑफ द ओल्ड आर्किटेक्चर, मेंटेनिंग ऑफ द ओल्ड हेरिटेज हाऊसेस, ओल्ड हेरिटेज वॉट एवर स्ट्रक्चर्स आर देर इन सालिगांव विल बी मेंटेन आणि ग्लोरिफाय करले. आणि ते इफ पॉसिबल हेरिटेज टुरिजम इफ वी कॅन प्रमोट इन सालिगांव. त्या घरांक समज कोणाचे बंद आसा घरां आणि इफ दे वॉन्ट सम रेवन्यू टू बी जनरेटेड फ्रॉम द ओल्ड हाऊसेस टू मेंटेन द हाऊस एज वेल एज some revenue for the owners, so that can be made possible through that particular scheme, that is heritage village scheme. And urban mission will help us. Central government is giving the assistance of 100 crores only for Saligaon. Two clusters through RDA we have passed. One is for the South Goa, one is for the North Goa. Luckily for North Goa, Saligaon is been selected for North Goa. So Saligaon ते इतले सगळे पैसे Saligaon येवपाचे आहा. Besides Goa government funds, central government funds also will come in assistance at the disposal of the Saligaon Panchayat, at the disposal of myself and all the people of Saligaon. I request for the Saligaon lokank, not only depending on the panchayats but the locals also should come forward and voice out their grievances. तेजी कितें कामां जावपाक जाय जाल्यार लोकांनी म्हाका सांगचें. My office is there, the panchayat is there, always helping. They can also approach the panchayat and tell the panchayat आमची ही कामां जावपाक, ही कामां जावंक ना. By inaugurating, this is the third inauguration we are doing today. The fourth one near the Nagnath temple, आमचा दयाचा वॉर्ड हा Grand Morad, where old drainage was touching the wall of the temple and drainage ते वास मारतालो. So we are trying to shift the drainage as well as paver it, and internal beautification of the temple has to be done, so that also will be done.